des yeux qui font baisser les miens. Palazzo Parisio, the first place we visited in Malta after landing a night before. And it was probably the most beautiful day we had in our trip. We had friends, we had coffee, and off we go. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Next was Madonna on the Cliff, now accompanied by a Maltese band called the Travelers. الهدوء في الهدوء وقت للشمس بوصلك شفتيك وقت للنار رج صفر يرفس وقت الليل البلد قامت الهيا ضنا بديت كلش وقف تعرف زمان انتلف الاموزيوني الهين وقف ومات في الهين داكلين ينفيك ينهب ودا لسكيت وريني بس داكلين كيف سيبين جبار كابيتلو مش مكتوب مدوار جرايا اللي صار تجري شي ضربة في الفطور Jaddu ġranet il-ħajja komplet Bonġu grazzi kif insaħħet Inħossok tersaq lejja L-istorbju mimli skiet Fil-ħin nirta Urini dak li jen fik jenħu li skiet Urini bes dak li jent The next day, we went to Gozo, an island north of the main island, and we started off with a place called the Inland Sea, which has a tunnel that goes through the rock. We drove through a town, decided to stop and explore,
the local church. And it was pretty challenging to fly the drone around the architecture like this with the wind and cables and wires, but it's certainly worth it. Matrić ma importax jgħad żmien u jiġi ieħor tkun trid tħobbni u ma tistax. This national basilica looks so graceful in this landscape. Unusual probably because it is not covered or fenced in by walls. عمري كله انقطع مياك ديك قلبي دخلت جو قلبك قلب الفوق ولا جوا المزوات ين عندي ليلك بنمرات علي الاخرين ما نفتش زياد اسلف نفتت المقطور ذاك الناس ما يكونوش يعرفوا لأمك ما نيدير زهور عندك بالوردة والقرنفل داك شفتي كالجزمين حنينات رجنا On the other hand, the citadel in Victoria is a definition of a citadel. Further beyond the cathedral is the remains of a town that was protected by the citadel and where the people would move in case there is an attack. باللي محبة لنحبك ينام يا كنت خارج ضعش اللي يدانا وجهي يجيب لك ننام في جيق اللي مخبى اللي خبيتك يني طالبك لصبرني جاي افتكر اللي انت تياي وتكون ليش زيادة تقهرني. The next day is Valletta, the capital of Malta. And we started off at the northern end of the harbor at Fort St. Elmo, with beautiful gates out to the Mediterranean and the famous port, of course. But we came up to a tragedy as we arrived across the harbor. In the marina, there was a beautiful
private yacht that caught on fire right at the dock. So the view was pretty tragic because we knew that something really terrible is happening and nothing that we can do. So eventually the people at the marina were able to push the boat away from the rest of the boats. It drifted while burning to an open area in the harbor and was finally extinguished by several fireboats, which basically filled it up with water and let it sink because it was a completely burned out hull at that point. Xarbu bl-ilma friż Parstek fissirt li xi trittajt Memorji l-għamilna matul is-sajf Fuq ħoġorti id-bissima ħassejna l-kesħa ta' ziffa fina Fuq tal-linja biex immorru l-bajja fejn ħadna birra u gawdejna l-ħajja Meta nkunu jienu int laqwa li nkunu tnem flimkien Tistax id-dinja ssir nirien u kullu xjaqa jsir irmien Flimkien nikbu stejjer kbar li xaru daqs dak l-akbar nar li għabad meta konna għadna żgħar wassalna hawn fuq din id-dar Ersaq fil-qib biex nistaqsi konx taħseb fija meta naħseb fih Mhux il-bur għajdi fil-prom bil-mistoqsija bis-salik Ersaq fil-qib biex nistaqsi konx taħseb fija meta naħseb fih Mhux il-bur Finally, the cannons of Valletta. Noon every day, they shoot off the cannons. We did not get to see it, not sure why, but it is certainly a procedure and a sight and a tourist attraction. This is overlooking the harbor and it is a start gun for quite a few famous sailboat races. There's something about visiting a sleepy fishing village. This is in the south of Malta. I won't even try to pronounce the name. Of season. So not many tourists. Boats are just getting ready. It is very quiet and serene. Minnar familti fost ħafna xkiela ħajat tal-għajnuna u mani flimkien u mani flimkien u mani flimkien
ftit kont tagħmel bħal sietna n-niet Betar tweli domma kellix biex Tfittxaw fartuħra ħabtu l-bib Dawn ġew minn fuq ma għaxu ma' nies Mux ġew maqfu la bħal xi qattil Ġejtan biex nitla minn ħafna nkwiet Għajat tal-lajnuna u ma' niflimkien Medina Fortress, a fortress to rule them all on Malta. And this is our last swan song before leaving. Viva Malta u l-Maltin, il-arti tal-qalbenin, il-art ħelwa kollha xemx, sur fid-dinja bħala menx. Melejjew ngħidu viva Malta, Malta u l-Maltin, għal din l-art aħna nagħmlu kollox, kollox u bil-qalb viva din l-art, l-art tal-Maltin, viva din l-art, l-art tal-Maltin. ġlidu gwerer din l-art iżda reħħet kull kumbat għandha swar sodi għolin li qatt ma ġew